During his pontificate, Pope Francis has beatified 677 people and canonized 829 saints. It will increase to 830 when the Spanish missionary Junipero Serra is beatified during the Pope's trip to the U.S. in September. The most anticipated canonizations were those of Pope John Paul II and Pope John XXIII on April 27, 2014. Sono stati sacerdoti e vescovi e papi del XX secolo. Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono stati sopraffatti. Più forte in loro era Dio. Among the other beatification highlights, Pope Paul VI in October 2014. Pope Francis cites the pontiff often. Nei confronti di questo grande Papa, di questo coraggioso cristiano, di questo instancabile apostolo, davanti a Dio oggi non possiamo che dire una parola tanto semplice quanto sincera ed importante. Grazie. The first blessed to be proclaimed during Pope Francis's pontificate was another Spaniard, Cristobal of St. Catherine. The next will be the Archbishop of San Salvador, Oscar Romero, who was assassinated on March 24, 1980. El Papa Francisco ve en Monseñor Romero un testigo fiel del Concilio Vaticano II y una puesta en práctica de la pastoral de lo que el Concilio quiere. Monseñor Romero supo interpretar el corazón de su pueblo, supo interpretar los anhelos de justicia que había, supo sobre todo romper el silencio. The latter was one of the most complicated processes in recent years. Even some within the Vatican warned that the Salvadoran bishop was a strong advocate of liberation theology, rather than a strong advocate of the people. La teología de la liberación son intelectuales que han hecho interpretaciones a su modo, creyendo que ellos hablan en nombre del pueblo, ¿no? Son dos cosas muy diferentes. Monseñor Romero sí supo interpretar la fe del pueblo, su devoción, porque le llaman la voz de los sin voz. Él asumió la voz de los que no tenían voz. Él rompió ese silencio. Y este es el primer gran pecado que cometió Monseñor Romero para los políticos del país. Haberle dado la palabra a los pobres. Ese es el primer gran pecado que él cometió, por el cual lo señalaron a muerte. The beatification of Oscar Romero will take place on May 23rd. The ceremony will not be led by Pope Francis, however. That's because Pope Benedict XVI revived the custom that the celebration be organized in the Diocese of the New Blessed. Pope Francis only presides over beatification rites in some cases. He did so on trips to Korea and Sri Lanka, two countries where Catholics are a minority.